ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி. இதயம் நல்லெண்ணெயின் விலை லிட்டருக்கு ரூபாய் 105 குறைஞ்சிருக்கு. செப்டம்பர் 2023ல 1 லிட்டர் இதயம் நல்லெண்ணெயின் அதிகபட்ச விலை ரூபாய் 503. ஆனா இப்ப 1 லிட்டர் இதயம் நல்லெண்ணெயின் விலை ரூபாய் 398 மட்டும்தான் தமிழ்நாட்டுல. அப்ப இனிமே எல்லாரும் இதயம் நல்லெண்ணெய் வாங்கலாம் இல்ல? பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக நடத்தப்பட்ட தாக்குதல் குறித்து ராணுவம் மற்றும் விமானப்படை, கடற்படை, டிஜிஎம்ஓ அதிகாரிகள் விளக்கமளித்தனர். இந்தியாவின் துல்லியமான தாக்குதலில் பாகிஸ்தானில் செயல்பட்டு வந்த பயங்கரவாத முகாம்கள் சேதமடைந்தது குறித்த வீடியோவை விமானப்படை ஏர் மார்ஷல் AK பாரதி வெளியிட்டார். இந்தியாவின் தாக்குதலில் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் உள்ள முரிட்கே, பாகிஸ்தானில் உள்ள பஹவல்பூரில் செயல்பட்ட பயங்கரவாத முகாம்களுக்கு ஏற்பட்ட சேதம் குறித்து காட்சிகள் இருந்தது. Zoomed up view. This is the radar mounted on a high tower, and after the strike, thank you. Can you hear me? Yeah, thank you. And after the strike, this is what has happened. This radar has been taken out, completely burnt. Next slide, please. The Chunia air defense radar, which was taken out on 7th and 8th. This is the radar site. A blown up photograph, once again, on a tower. Not very clear, but what you see very clearly is the after effect after we have struck. The radar head has been completely decapitated. Next slide, please. Arifwala air defense radar. In this complex, you see how it looked before, blown up image, and after really blown up. Next. Now coming to Sargodha Airfield. Remember, this is one of their important airfields wherein they have a lot of assets, F-16s, other assets which they keep getting, training institutes. And we have stuck this airfield. It is not, if you zoom in here, then one impact point here on the runway and second impact point of our weapon, precision weapon on the runway. And if you see this blown up, repairing going on. Same here. Next. Raimiar Khan. This is the area we have struck. A deep strike out here and one complex here. So this is how it looked before, and same, you see a big crater, another crater here, and this complex after strike neutralized. Next. Chaklala Airfield, Noor Khan, once again a major air base, a lot of their logistic assets out here. This was the chosen complex that we intended to strike and convey a message. Next slide, please. This is how it looked before, and this is how it looked after our strike. Next. Sakar. We chose the radar site at Sakar. This is the radar site, and after it was struck, this is the aftermath, completely burnt out. Next, please. Aircraft shelter. This is how it looked before the strike, and this is how it looked after the strike. The roof of the buildings completely caved in and burnt. Next. Bolari Airfield, aircraft hangar. This is how it looked before, and this is how it looked after the precision strike. Next. Jacobabad, aircraft hangar, and this is how it looked after. வீடியோவை தொடர்ந்து பயங்கரவாதிகள் முகாம்கள் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதல் நடவடிக்கை பற்றி ஏர் மார்ஷல் AK பாரதி விளக்கினார். பஹவல்பூர் மற்றும் முரிட்கேவில் உள்ள பயங்கரவாத முகாம்கள் மீது தாக்குதல் நடத்த இந்திய விமானப்படைக்கு இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது. 9 பயங்கரவாத முகாம்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதில் 100க்கும் மேற்பட்ட பயங்கரவாதிகள் கொல்லப்பட்டனர். பாதிப்பு குறைவாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக வெடிமருந்துகள் மூலம் துல்லியமாக தாக்கப்பட்டது.
மே 9 மற்றும் 10 ஆகிய நாட்களில் பாகிஸ்தான் ராணுவ ட்ரோன்கள் மற்றும் போர் விமானங்கள் நமது எல்லைக்குள் வந்தன. அவற்றால் நமது ராணுவ கட்டமைப்புகளை தாக்க முடியவில்லை. கடந்த 9ஆம் தேதி இரவு 10:30 மணியளவில் நமது நகரங்களில் ஏராளமான ட்ரோன்கள், ஆளில்லா விமானங்கள் பறந்தன. தரையிலும் எதிரிகள் நிர்ணயித்த இலக்குகளுக்கு எந்த பாதிப்பும் வரக்கூடாது என்பதற்காக வான் பாதுகாப்பு கவசம் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டது. ஜம்மு, உதம்பூர், பதன்கோட், அமிர்தசரஸ், ஜெய்சால்மர், டல்ஹோசி ஆகிய நகரங்களில் இந்த ட்ரோன்கள் பறந்தன. அவை அனைத்தும் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டன. காலை வரை ட்ரோன் தாக்குதல் தொடர்ந்தது. லாகூர் அருகே இருந்த ட்ரோன்களை ஏவிய போதும் பாகிஸ்தான் பயணிகள் விமானத்தை பறக்க பயணித்தது. தங்கள் நாட்டு விமானத்தை மட்டுமல்லாமல் சர்வதேச விமானங்களுக்கும் அனுமதி அளித்தது. பயணிகள் விமானத்தை கேடயமாக பயன்படுத்தியது பாகிஸ்தான். ஆனாலும் இந்திய விமானப்படை கட்டுப்பாட்டுடன் செயல்பட்டது. நமது வான் பாதுகாப்பு அமைப்பு எந்த அச்சுறுத்தலையும் சமாளித்ததுடன் ராணுவ அமைப்புகள் மற்றும் சிவிலியன் மண்டலங்களை பாதுகாத்தது. இந்தியா கட்டுப்பாடுடன் தாக்குதல் நடத்தியது. ராணுவ உள்கட்டமைப்புகளை குறிவைத்தால் அதற்கு உடனடியாக பதிலடி கொடுப்பது என முடிவு செய்தோம். சக்லாலா, ரபுக்கி, ரஹிம்யார்கான் விமானப்படை தளங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தி அத்துமீறலை பொறுத்து கொள்ள முடியாது என்ற தெளிவான செய்தியை அனுப்பினோம். இதனைத் தொடர்ந்து சர்கோடா, புலாரி மற்றும் ஜகோபாபாத்திலும் தாக்குதல் நடத்தினோம். எந்த தளத்திலும் எந்த அமைப்பையும் தாக்கும் திறன் நம்மிடம் உள்ளது. பயங்கரவாத கட்டமைப்புகள் மட்டுமே நமது இலக்கு. துல்லியமாக தாக்குதல் நடத்தி இதனை நிறைவேற்றினோம். ஆனால் 7ஆம் தேதி பாகிஸ்தான் ஆளில்லா விமானங்கள், ட்ரோன்களை அனுப்பியது. அவை பெரும்பாலானவை சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டன. அவற்றில் 3 மட்டும் சில இடங்களை தாக்கினாலும் சிறிய அளவில் மட்டுமே பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது. நாம் பயங்கரவாதிகள் மீது மட்டும்தான் குறிவைத்தோம். ஆனால் பாகிஸ்தான் அப்பாவி மக்கள் மற்றும் ராணுவ கட்டமைப்புகளை குறிவைத்தது. இதற்கு கடுமையான பதிலடி கொடுத்தோம். பாகிஸ்தானின் ட்ரோன் தாக்குதலுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் லாகூர் மற்றும் குஜரன்வாலாவில் ரேடார் அமைப்புகளை சேதப்படுத்தினோம். பதற்றத்தை அதிகரிப்பது நமது நோக்கம் கிடையாது. பயங்கரவாதிகளுடன் மட்டுமே நமது மோதல். பாகிஸ்தான் ராணுவ கட்டமைப்புகளுடன் கிடையாது. விமானப்படை தயாராக இருந்ததால் ட்ரோன் தாக்குதலால் பாதிப்பில்லை. இந்திய விமானப்படை வானில் செல்வாக்கை உயர்த்தி உள்ளது. பாகிஸ்தானில் முக்கிய விமானப்படை தளங்கள் அழிக்கப்பட்டன. நமது விமானிகள் அனைவரும் வீடு திரும்பிவிட்டனர் என AK பாரதி தெரிவித்துள்ளார். However, following these relentless attacks on our air bases, on our forward positions and on our civilian targets, this was time to convey some message to our adversaries. And therefore, a decision was taken to strike where it would hurt. And towards that, in a swift, coordinated, calibrated attack, we struck his air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems, across the entire Western Front. The bases we struck include Chaklala, Rafiki, and mind you, Chaklala is Islamabad, Rahimyar Khan, Sakar, sending a clear message that aggression will not be tolerated. This was followed by strikes at Sargoda, Bholari, Jacobabad. We also struck the C2 centers at Murid, the UAE complex at Murid, Rafiki, radar at Chunia, which I will show you, Rahimyar Khan Airfield, and the unmanned combat aerial vehicle hangar at Sakar. I would like to reiterate here that we have the capability to target every system at these bases and more. However, it was only a measured response to instill good wisdom to our adversary to refrain from further escalation. IF's response was directed only at military installations, avoiding civilian and collateral damage. I would now like to show you some of the effects that have been achieved as a result of our air operation. ஏர் மார்ஷல் விளக்கத்தை தொடர்ந்து கடற்படை வைஸ் அட்மிரல் பிரம்மோ தாக்குதல் பற்றி பேசினார். பஹல்காம் தாக்குதலுக்கு பிறகு கடற்படை தனது அமைப்புகளை அரபிக்கடலில் நிறுத்தியது. இந்தியாவின் பாதுகாப்பு படைக்கு ஆதரவளிக்கும் வகையிலான தயாராக இருந்தோம்.
அரபிக்கடலில் கடற்படை விழிப்போடு இறந்தது. தொடர் கண்காணிப்பில் இந்திய கடற்படை எதிரிக்கு கடுமையான இழப்பு ஏற்படுத்தும் வலிமை நமது கடற்படைக்கு உண்டு. மீண்டும் தாக்கினால் விளைவு மோசமாக இருக்கும். கராச்சியை நோக்கி இந்திய கடற்படை தயார் நிலையில் இருக்கிறது என அவர் கூறினார். In the aftermath of the cowardly attacks on innocent tourists at Pahalgam in Jammu and Kashmir by Pakistani-sponsored terrorists on 22nd April, the Indian Navy's carrier battle group, surface forces, submarines and aviation assets were immediately deployed at sea with full combat readiness in concert with the joint operation plan of the Indian Defence Forces. You may be aware that we tested and refined tactics and procedures at sea during multiple weapon firings in the Arabian Sea within 96 hours of the terrorist attack. The aim was to revalidate our crew, armament, equipment, and platform readiness to deliver various ordnance on selected targets precisely. Thereafter, our forces remained forward deployed in the northern Arabian Sea in a dissuasive and deterrent posture with full readiness and capacity to strike select targets at sea and on land, including Karachi at time of our choosing. The forward deployment of the Indian Navy compelled Pakistani naval and air units to be in a defensive posture, mostly inside harbors or very close to the coast, which we monitored continuously. The Indian Navy maintained seamless maritime domain awareness throughout the duration and was entirely aware of the location and movement of Pakistani units. In effect, we had and continue to have good battle space transparency using our maritime domain awareness grid. As you are aware, our response has been measured, proportionate, non-escalatory, and responsible from day one. Accordingly, the calibrated approach considered all options, including the ability of the Indian Navy for offensive action from and at sea. As part of this escalation control mechanism, the application of force by the Navy was planned in a synchronized manner in coordination with the Army and Air Force, the highlight being teams from the three services working closely in an integrated manner. Along with the kinetic actions by the Indian Army and Indian Air Force, the overwhelming operational edge of Indian Navy at sea contributed towards Pakistan's urgent request for a ceasefire yesterday. As we speak, Indian Navy remains deployed at sea in a credible deterrent posture to respond decisively to any inimical action by Pakistan.